Good morning. Priority interrupt. When two or more devices are requesting at the same time, the processor servicing which device first. CR. Vishnuja. Kavya. CR. First method is polling method. Second daisy chain method. And third one is parallel method. Okay, in daisy chain method, the devices are placed in series. In chain, one after the other, the devices are placed. And in the chain, placed device highest priority, second one priority, and the last device is the least priority. And you are connected one by one, serial connection, and it looks like a chain. Okay, and all the interrupt request lines are combined and transferred to INTR bar. And the INTA acknowledgement line is also only transferred to first device, and that can be transferred to second device or blocked by the device one. The acknowledgement signal is blocked by the device when the device is requesting service program. Otherwise, it can be transferred to next device. Okay, if it is does not request any service program, then the acknowledgement signal is transferred to next device. When IO device are organized in a daisy chain fashion, the device shared an interrupt request line and the interrupt acknowledgement propagated through the device. A combination of priority structure of daisy chains can also use it. Okay, here children. This is one daisy chain configuration, and in the first one we have connected so many devices, one device, two, like that. And in this configuration, the first device is highest priority, next priority, and least priority. And for this one, the interrupt request line is INTR1, and INTR1 is the acknowledgement signal. Like this, in this, these configurations are placed, student, one after the other in parallel method. We have connected so many devices. In each configuration, one structure, we have connected 5 or more devices. Similarly, we have to connect the configuration like one below the other is a parallel structure. And here, for the first configuration, highest priority, and next is least priority, and last one is the least priority. This priority arbitration circuit, devices are organized into groups. The devices are organized into groups. This is first group, this is second group, like that. Last one is the last group. Each group is assigned a different priority levels. Each group is assigned a different priority levels. This is this group highest priority.
next priority, next last group is the least priority. These the groups have assigned the priority levels, like priority encoder ఎలాగైతే ఇన్పుట్స్ కి priority levels ఇస్తాము, ఇక్కడ కూడా అంతే priority levels ఇస్తాం. All the devices within a single group share common interrupt request line and common acknowledgement signal. ఫస్ట్ గ్రూప్ లో అన్ని డివైసెస్ కూడా కామన్ ఇంటరప్ట్ రిక్వెస్ట్ లైన్, కామన్ ఇంటరప్ట్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ లైన్ ని యూజ్ చేసుకోండి. ఓకే, the devices that are being used in the program should be allowed to generate interrupt request. Only the devices which are used in the program are only need to send the interrupt request. And in the status register of each and every device, one status register is there. In this one, two important bits are there: interrupt enable bit, interrupt disable bit, EI and DI. The devices which are allowed to generate an interrupt request, ఏ డివైస్ అయితే మనకి ఇంటరప్ట్ రిక్వెస్ట్ జనరేట్ చేస్తుందో the interface circuit of the device ఏం చేస్తుంది, interrupt enable bit. ఓకే, చూడండి, if the interrupt enable bit in the device interface is set to 1, then only the device is allowed to generate the interrupt request. ఏ డివైస్ స్టేటస్ రిజిస్టర్ లో ఏ డివైస్ యొక్క ఎనేబుల్ ఇన్పుట్ 1 అవుతుందో that device is allowed to generate an interrupt request. Okay, interrupt enable bit in the device interface circuit determines whether the allowed to generate an interrupt request or not. enable bit అనేది ఆ డివైస్ ఇంటరప్ట్ జనరేట్ చేయాలా లేదా అనేది మనం డిసైడ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ మెమరీ యాక్సెస్. Direct memory access. In the previous sections, we have data. From the input device, the data we transfer to processor. Similarly, the outputs are transmitted from the processor to the output devices. The meaningful form, by using the output devices, the processor send the results or output to the output devices. The input data is coming from input device, is transmitted to the processor. But the processor function is only to process the data only. It is not a storage device. It can processor. This is a processor. And the data just only 1 second. Meanwhile, only a fraction of second the data will be stored in the processor, and automatically the data is transferred to memory. You have to store data in the memory unit. Similarly, the processor is sending the output data to the output devices which are coming from memory only. The data will be available in the memory. The ultimate storage is memory unit only. Memory input data అనేది మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది, and the instructions and data are stored in the memory unit only, and through which the programs, the instructions are executed by the processor. The results are again stored in the memory unit, and these are transmitted to output devices through processor only. Okay, ఇప్పుడు ఇన్పుట్ డేటా ఫ్రమ్ ఇన్పుట్ డివైస్ నుంచి ఇన్పుట్ ప్రాసెసర్కి వచ్చి ప్రాసెసర్ నుంచి మెమరీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. అండ్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, డైరెక్ట్ గా ఇన్పుట్ డివైస్ నుంచి మెమరీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. ఓకే, డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ద డేటా ఫ్రమ్ ఇన్పుట్ డివైస్ టు ద మెమరీ. సిమిలర్లీ ఫ్రమ్ మెమరీ టు
the output device, the data can be transmitted without intervention of the processor. Processor సంబంధం లేకుండా డేటా అనేది మెమరీ నుంచి అవుట్పుట్ డివైస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. దీన్ని ఏమంటారు? డైరెక్ట్ మెమరీ యాక్సెస్ అంటారు. డైరెక్ట్ గా మెమరీని యాక్సెస్ చేసుకోవడం. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ డైరెక్ట్ మెమరీ యాక్సెస్. A special control unit may be provided to transfer a block of data directly between IO device and the main memory without continuous intervention by the processor. Processor కి సంబంధం లేకుండా డైరెక్ట్ గా ఇన్పుట్ నుంచి డేటాని మెమరీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. ఓకే, అండ్ for this one a special control may be used. One controller will be there, DMA controller antaru, direct memory access controller, and control unit which performs these transfers in a part of the IO device interface circuit. This control is called DMA controller. అదే ఆటో సమ్ సర్క్యూట్స్ ఏమవుతుందంటే దిస్ కంట్రోల్ ఇంటర్ఫేస్ లోనే పార్ట్ కింద ఉంటుంది, కొన్ని డివైజెస్ లో విడిగా ఉంటుంది. దీని ట్రాన్స్ఫర్స్ అంటే ఇన్పుట్ డివైస్ నుంచి మెమరీకి, మెమరీ నుంచి అవుట్పుట్ డివైస్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ఈ ట్రాన్స్ఫర్స్ అన్ని కూడా ఒక సర్క్యూట్ తీసుకుంటుంది. దాన్ని ఏమంటారంటే డిఎంఏ కంట్రోలర్ అంటారు. డిఎంఏ కంట్రోలర్ performs the functions that would be normally carried out by the processor. ప్రాసెసర్ అయితే ఎలాగైతే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుందో డేటాని, సేమ్ ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ ద డిఎంఏ కంట్రోల్ performs the functions. Okay, for each word it provides the memory address and all other control signals. Before transmitting the data, ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుందంటే మెమరీలో డేటాని ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి, ఇన్పుట్ డివైస్ నుంచి వచ్చిన డేటాని మెమరీలో ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి, ఎన్ని మెమరీ వర్డ్స్ స్టోర్ చేయాలి, దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ ఆర్ గివెన్ బై ది ప్రాసెసర్, అండ్ దెన్ ద డిఎంఏ కంట్రోలర్ లుక్ ఆఫ్టర్ ద ట్రాన్స్ఫర్స్ ఫ్రమ్ ఇన్పుట్ డివైస్ టు మెమరీ. To transfer a block of data, it increments the memory addresses and keeps track of the number of transfers. And then if it is transfer 64 memory words, then the memory addresses are incremented one after the other. Okay, 64, a block of data can be transmitted. And for each memory word data transmitted, the count will be decreased. And whenever the count will be 0, the transfer is completed. Okay. DMA controller can transfer a device to the processor without any intervention from the processor. DMA controller from an external device, అంటే ఇన్పుట్ డివైస్ నుంచి మెమరీ కానీ, ఫ్రమ్ మెమరీ టు అవుట్పుట్ డివైస్ కానీ. ఓకే, ఎక్స్టర్నల్ డివైస్ టు ద ప్రాసెసర్ without any intervention from the processor. Processor సంబంధం లేకుండా. However, the operation of the DMA controller must be under the control of a program executed by the processor. That is, the processor must initiate the DMA transfer. The DMA controller only looks after the transfer of data from the input device to the devices only, but the actual control signals, the actual controlling is done by the processor only. Before the DMA transfer, the processor giving the instructions to the DMA controller whether the transfer the device or it output device are in the read operation or write operation or number of memory words, like that. To initiate the DMA transfer, the processor informs the DMA controller to initiate the DMA transfer to the processor. Before going to the DMA transfer, the processor informs the DMA controller regarding these three: starting address, number of words in the block. Each block consists of how many memory words, 64 or 32 or 128, like that. And direction of transfer, IO device to memory or memory to output device or input device to memory, like that.
the direction of the also can be informed by the processor to the controller. Starting address, direction, and the number of memory words in the block. These three information is given by the processor, and then the controller looks after the transfers. Once the DMA controller completes the DMA transfer, it informs the processor by raising an interrupt signal. Whenever the DMA transfer is completed, that information is given to the processor by using a signal, interrupt signal. Okay, this one. Processor, main memory, and system bus. Bus nothing consists of lines, address line, data line, control line. By using lines, we can transfer the data. Processor, the memory. The data is transmitted to the system bus, and the same bus lines are used by the IO devices. IO devices కి సెపరేటెడ్ గా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి, మెమొరీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి బస్ లైన్స్ ఉండవు. ప్రాసెసర్ నుంచి మెమొరీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసే బస్ లైన్స్ ని యూజ్ చేసుకొని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయి. ఓకే, DMA controller connects a high-speed network to the computer bus. Okay, these DMA controllers, okay, before network interface with disk and a printer keyboard. Disk controller, which controls two disks, also has a DMA capability. It provides two DMA channels. These two are two channels. It can perform two independent DMA operations as if each disk has its own DMA controller. The rest store the memory address, word count, status, and control information are duplicated. This is the system bus, consists of address line, data line, control line, through which the data is transmitted. Okay, the bus lines are assigned, the system bus lines are assigned to the processor device. When the printer, the memory to the data is transmitted to the printer, the bus lines first ఏం చేయాలంటే కంట్రోల్ ఏం చేస్తుందంటే whether the bus lines are free or not. System bus lines అనేవి ఫ్రీగా ఉన్నాయా ఆర్ యూజ్డ్ బై ది ప్రాసెసర్ యూజ్ చేసుకుంటుందా లేదా ఫ్రీగా ఉన్నాయా చెక్ చేసుకుంటుంది. ఇఫ్ ద బస్ లైన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ బై ది ప్రాసెసర్, దెన్ కంట్రోలర్ వెయిట్ చేస్తుంది. అండ్ ఇఫ్ ది సిస్టమ్ బస్ లైన్స్ ఆర్ ఫ్రీ, దెన్ కంట్రోలర్ ఏం చేస్తుందంటే డిస్క్ ఫ్రమ్ మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్ టు ద డేటా ఈ ట్రాన్స్మిటెడ్ టు ద మెయిన్ మెమరీ. ఓకేనా, ఆక్సిలరీ మెమరీ నుంచి మన మెయిన్ మెమరీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం. ది డిస్క్ నథింగ్ బట్ సెకండరీ మెమరీ. మనకి మ్యాగ్నెటిక్ సిడీస్, ఫ్లిప్ ఫ్లాప్, పెన్ డ్రైవ్స్ ఎలాగో లైక్ దట్. When the bus lines are free, the controller is sending the request to the processor. The bus lines are requested by the disk. Then the bus lines are assigned to the disk and the transmitted data to the main memory. Similarly, from keyboard to the main memory also like that. For printer to main memory also like that. We have to assign the bus lines to the device to transmit the data. Bus lines ని అసైన్ చేయాలి ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి డేటాని. Okay, the next class we have discussed about the operation of the DMA. Okay,
సిఆర్ అటెండ్ తీసుకున్నావమ్మా?